Hello, everyone, and this is a beginning of a new chapter. In this chapter, we will try to talk about heat, and this is class 3, science lesson. I hope you enjoy and have a great time, and don't forget to stay home, stay safe, and good luck. Let's start our lesson with the vocabulary, the words that we will use and we will try to learn in this chapter. Those words are first, heat, temperature, thermometer, Celsius. Let's try to answer a question. What is the heat? And what is the source of the heat? گرمی چیه؟ ای سچاوی گرمی کیو لکیو بمانیه گرمی من لکیو باید؟ I'm pretty sure you know the answer, but let me tell you what is a heat. Heat is something that makes object hot. So what is a heat? Heat is something that makes things hotter. گرمی ئەو شتەیە کەوا لە شتەکانی چواردەورتەکە گەرمتر بن. Okay, so you feel the heat that comes from the sun. Heat from the sun, warm soil, water, air, and all the living things around you. It is also important for you to know that rubbing two bodies together produce heat. For example, if you rubbed your hand together, you will feel that your hand is getting hotter or heat will be produced. اگر دەسەکانە بە خێرایی لە یەکتری بخەی ئەو کاتە بێتە هۆی چی؟ ئەگەر ڕۆژەکە سارد بێ ئەو دەسەکانە هەست بە گەرمیەکەن دەسەکانە گەرمەکەیتەوە بۆ شێوەیە بۆ کاتێک دوو ئۆبجێکت بە خێرایی لە یەکتری بخرێ یان لە یەکتری بخەی ئەو کاتە گەرمی دروستەکە. Let's talk about how the heat is produced. Do you know how the heat is produced? Well, we have the first source, which is the sun. I've already talked about this. We are not the only living things that sun's heat affect us, or we use the sun's heat. For example, the plants use the sun's heat. The animals use the sun's heat. Also, people can also produce heat by burning fuel. Or oil, or natural gas, or wood are some minerals used as fuel. So as you can see in the picture right there, we can use wood, we can use natural gas, we can use sun's heat as a source of heat. ئەو سەرچاوانە چین کە من نەتوانم گەرمی لێ بەدەست بێنم؟ یەکەمیان چییە؟ خۆر سەرچاوێکی گەرمیە نەک بەس بۆ ئێمە بۆ ئاژەڵەکانی تریش بۆ ڕووەکەکان بۆ هەموو ئەو شتانی کە ئەژین لەسەر ئەرز بێجگەلەوە ئەی غازەکی سەرەوە. Natural gas is a source of heat. Oil is also used as a source of heat. خەڵک نەوت بەکارێنێ غازی سوشتی بەکارێنێ دار بەکارێنێ بۆ خۆگەرمکردنەوە یا بۆ ئەوەی گەرمی دەستکەوێ. And also wood is burned very easily. That's why fires can start in the forest. بریتانیا کە ئەمازۆن گڕی گرت لەبەروی wood بە ئاسانی چی لێە گڕەگرە ئەبێتە هۆی سوتانی دارستانەکان خاستە نەگەر بچی بۆ سەیران ئاگر بکەیتەوە ئاگرەکەت بە شێوەیەکی گونجاو نەکەیتەوە ئەبێتە هۆی سوتاندنی ئەو دارستانەیە ئەو شوێنە سروشتی کە تیایت لەبەرەوە ئەبێ ئاگاداربی. لە ماڵەکانمانە ئێمە هیتەریش بەکارێنین. ئەو هیتە ئەو جۆرە هیتە is produced from electricity. وزەی کارەبایە و ئەتوانرێت بگۆڕێ بۆچی بۆ گەرمی. It's also used to heat homes, cook food, and heat water. بۆیلەرەکانمان بەچی ئیشەکە بە وزەی کارەبا ئیشەکە بەڵام ئاوەکەمان بۆ گەرمەکە. So ئێستا زانی کە heat
is used for everything وسورسی جیاوازیشمان هەیە بۆ ئەوەی هیتمان دەستکەوێ. Now we will have to talk about temperature. What is the temperature? Temperature is the measure of how hot or cold something is. Temperature چیە؟ پلەی گەرمیە. پلەی گەرمی پێتەڵێ شتەکان ساردن یان گەرمن. So for example, ئەگە بمێ بزانم پلەی گەرمی ئەمڕۆ چەنە؟ ئێستا چوم سەری وێدەرم کرد. پلەی گەرمی ئەمڕۆ نزمترینی 8 بووە و بەرزترینی 16 دەرەجە بووە. ئێستا حالیان 8 پلەی سەدیە. بەوایە ئەزانم من ئەمڕۆ سارد بووە یان گەرم بووە. ڕۆژانە خەڵک سەیری پلەی گەرمیەکە بۆیە بزانێ ڕۆژەکەی گەرمە یان ساردە. Also, I will tell you that whenever an object is hot, that has one meaning. It means that that object are at high temperature, while cold objects are at low temperature. ئەگەر کترێک بێنم کترەکە تازە لەسەر ئاگردام دامگرت بێ ئەو کاتە ئەزانم ئەو تەمپێچەری ئەو کتریە چییە؟ گەرمە نابێت دەستیەوە بم. ئەگەرم جاران ساوڵێک دەبێنم لەناو فرێزەرەکەیە ئەزانم چییە؟ تەمپێچەری ساوڵەکە چییە؟ نزمە. So ئەو ئۆبجەکتانەی کە coldن تەمپێچەرەکەیان نزمە لۆیە while ئەو ئۆبجەکتانەی کە hotن تەمپێچەرەکەیان higher. Now to measure the temperature, we have a special tool. That tool is called thermometer. Thermometer, a tool used to measure how cold or hot an object is. If you look at the picture, you will see that the thermometer has numbers printed on, just like a ruler. So that's how you can find the exact number of the temperature whenever you want to read it. Let me ask you a question. How is temperature measured? Well, temperature has a specific unit for measuring it. The unit is called Celsius. The Celsius unit was discovered by Andreas Celsius. Thermometer was invented by this scientist. So the unit was named after him. So if I ask you what is the freezing point of water, your answer should be 0 degree Celsius. What about the boiling point of water? Your answer should be 100 degree Celsius. What about the human body temperature? It is 37 degree Celsius. You can measure basically the temperature of your body, food, air, anything around you. You can take the temperature of all those things. Most thermometers contain a liquid in the tube. As you can see it in front of you or in the previous pictures, you can see numbers on this thermometer. These numbers are according to the Celsius scale, as you can see right there. So, ئێمە توانین تەمپێچەری شتەکانی چواردەورمان بەچی سکێڵێک مێژەرکەین بە مێژەری سلیسیەس پلەی سلیزی بەکارهێنرا بۆ مێژەری شتەکانی چواردەورە. This is the end of our lesson. I will meet you in the next lesson, and your homework for the next lesson is page 173 review. So try to answer those questions. It is very, very easy for you to answer, and good luck. Have a great time. Take care. And also, homework akantanim bini. Good job for those who done it. And those who didn't try, please try. لبروی سودێکی زۆر زۆری لێبینی ئەگەر هەوڵ بەی جوابیان بیتەوە. Good luck.